Alright. Let's get back to the Labyrinth. Oh, the screen which you will dispatch your brigade to explore the Labyrinth. I'd like to direct your attention to the reinforcement and mana density, which is something I explained mana density already. Reinforcement may be used in different ways in the Labyrinth. More on this later. After spending reinforcement RF to dispatch your brigade, leftover RF can be used in the Labyrinth. Mana is actually condensed miasma and is the source of all magical power. Mana can be gathered underground, but if you gather too much, bad things can happen. Mana density shows the amount of mana you possess before those bad things start to happen. Again, I mentioned that already. It's to prevent you from grinding too much in the Labyrinth at one go. Although, if you're lucky, you can get some good shit out of it, too, as I mentioned, too. Alright. So, yeah, our brigade costs 4, so we have 96. Now, it's mostly used for, like, Labyrinth skills and whatnot. Anyways, we didn't check Jubei. Jubei, what's your luck? God, why are all my characters despair leveled luck? Except for except for Reika. I don't think Jubei's that unlucky of a guy. I mean, again, I can't really do much of anything without with luck without gear that increases luck or reincarnating the character. Because whenever you reincarnate your character, I believe they lose 20 luck, but luck wraps around. So when luck goes into negatives, it goes back. It wraps around. So, like if I was at negative 19, the character would have 99 luck after that. Of course, with the despair thing, it's like I think that's like a range of 1 to 10 luck or something like that. I don't know the exact values. I'd have to look that up. Weirdly enough, it's kind of hard to actually find real information on this game without scouring Japanese wikis. There's a couple of other things, like I've seen like a spreadsheet on Reddit that explains a lot of some of the stats and whatnot. But yeah, that could be a bit right. I wish there was a button that I can just. There's no button that I can set to. That would be for getting through dungeon battles a little bit faster. Yeah, I was hoping there was a quick map button. Not that it matters. As you can see, the mana is regenerated. The chests haven't come back. Sometimes I believe chests don't reopen like those chests don't come back, but random items can be found either ways. Just here and there. Okay, let me explain the new skill you have learned, as well as health controls and enemy counter. Alright, you have learned 2 new Trucky skills, Eyes Everywhere and Visibility. Visibility will allow you to see enemy symbols as they move about in the field. Eyes Everywhere will display enemy symbols on the mini-map on the top right of the screen. Mini-map will display terrain information as you walk and track the movement of nearby enemy symbols. Press R and down to view full... Okay. That's what I had to do. Okay. When you move in the field, enemy symbols move too. So if you make contact with each other, battle will start. Enemy symbols usually wander the field, and some are stationed in specific areas where they patrol for intruders. If an enemy discovers you, they'll start to approach you. But if you're strong enough, they'll run away. If you surprise the enemy as it's patrolling, the enemy might be too startled to act when the battle starts. Something to think about. Conversely, if a patrolling enemy attacks you from behind, you'll be ambushed, and your puppet soldiers will not be able to react. If you run into a wall while trying to flee from an enemy can ambush you easier. Always keep a clear head in stressful situations. Sometimes your path will be blocked by debris on the ground. You can break it, but be careful of nearby enemies. Stand by and hide. If you press the Y button while on the field, you'll stand by for a turn. Time passes while you're on standby, so you can use that to get around enemies. However, enemies will still notice you if you're on standby. In such instances, press the L button to hide. You cannot hide right now, but you obtain the Truck Skill Silence steps through the Witch Petition screen. While hiding, you have a small chance to avoid being detected by enemies. Higher ranks of silence steps will increase this chance. These techniques are crucial for overcoming difficult enemies in the Labyrinth. Well, we have that explained. See, we can see now enemies. And we can also see that there's more stuff over there, too. Oh. Sorry, I thought it was like a door. Whatever.
This is mostly just to get Jubei some levels. いい株だ。 Okay, and now we got an old shield. Jubei's dual wielding, so that would be Reika or Alana. Okay. Decreases her attack, but she also increases her defense. Wait. Okay, it's one-handed. Okay, I want to double check that. Increases her critical resistance by 60%. Stuff like that. Stuff like that to keep a very close mind about. Okay.さあ、次に行くぞ。やるするか。見えてますよ。私がいるんですもの。当然ですわ。 Okay, one more bomb. I'm not dropping down there, so. Just want to get Jubei some experience points before going to the next spot. Ray bells are one hand, so she can equip that too. Is that the exact? Okay, they have the exact same stats. I believe it has to be like rare, like the rare ones, not the common ones, before they start having variations in stats and whatnot. 冷静に戦いましょう。おりゃ。行きますわ。さあ、次に行くぞ。ああ、悪くない。冷静に戦いましょう。私がいるんですもの。当然ですわ。 As you can see, there's an enemy in there, which means there's definitely something in there. Sa, 次に行くぞ。 Soothing egg. He was confused. Gotcha. Okay. Yaru, するか。 Gort, what? Hey. Nani? Yeah. よし、勝利。 冷静に戦いましょう。 Or basically, it just means I should probably be leaving the dungeon. 私がいるんですもの。当然ですわ。 Because that basically gives Adric quite a bit. Bit annoying, but oh well. ああ、悪くない。
Assuming I have puppet parts for him. Yeah, okay, we're good. もう調子はいいようです。 Or I believe it automatically purchases. Yeah. Oh, whatever. We should be fine for now. Just want more mana. Right, that reminds me, can I check that in stats? Oops, oh, yeah, whatever, view status. Okay. There we go, okay. You can change if they're right-handed or left-handed. That's what I was double-checking. Because I think that does actually affect some stuff. I don't think there's really much to really say about that. I mean, technically, Adric is ambidextrous, but whatever. We also have the rapport. Which, yeah, the higher this is, the more that bonus when they attack in tandem increases, so increases their damage. From what I understand, that is affected by their personality and whatnot, but it does grow. Like, certain personalities grow much faster than others, that type of stuff.いいカブンだ。 Okay, we're in uncharted territory. 冷静に戦いましょう。 Shrooms. 何？息どうだ？ Ah, of course. 私がいるんですもの。当然ですわ。 What'd you lose, Adric? He lost body. So as you can see, the sheer amount of health he lost from that. One scythe. I don't think any of these characters can use size. Or they can. It's not their best weapons. Like, okay, yep, there we go. Her scythe is B rank, E plus, A, D. Scythes also attack full rows as well. But you don't get the scythe wielding character for quite a while. I forget how long it actually takes. Man dressed in burial garments is digging a hole with his bare hands. You don't quite understand what he said. Okay, so we can't go... Alright, yeah, we can't go beyond this until we can understand him. Let's 戦いましょう。 Is it close? Most symbols won't notice you unless you're standing in front of them.
being the tank, he should probably get something better. Especially if it has crit resistance, which 1%, of course it does. Oh, right, because his body's damaged, that means he doesn't get to utilize his armor, so that doesn't make a difference right now anyways. But I want to at least make a little bit more progress before running away. So I think it takes very long to get out of here anyways. Sealed sword. Attack an enemy from behind or side to surprise it. Okay. I'm not saving sealed weapons for the time being, because we'll get plenty of those sooner or later on anyways. It's not like stuff like that's terribly uncommon. So let's see. It's just a normal damage sword, so nothing special. Are you getting used to battling? There are lots of elements to go over, so I'll introduce some of them here. Resonance and Echo, status effects, and critical gore. Continuously attacking an enemy can trigger bonus effects such as Resonance and Echo. Resonance enhances your basic attacks, and Echo enhances your donum effects. Mastering these effects is key to winning battles. Let's go over status effects now. Status effects can be applied by enemy attacks or trapped in the Labyrinth. There are 6 different status effects. I'll explain what they do. Poison. Character afflicted by poison will take damage over time during battle. Illusion. Character afflicted by illusion will be unable to land attacks on a target. Abyss. Character afflicted by abyss will be unable to use donum. Confuse. Character afflicted by confuse will have no control over their actions. Startle. Startle lowers the character's stats and makes their actions much more likely to fail. Stench. Stench affects enemy visibly and lowers your rapport of allies. You can apply these status effects to enemies to take advantage of that. Status effects will heal on their own during battle and after battle, but you can heal them using donum or reinforcement. You use reinforcement defense or healing donum to treat most statuses except abyss and stench. Next, I'll explain how missing parts work. You may have already experienced this. Yes, I have. When you attack an enemy, sometimes you'll land a critical hit and deal bonus damage. Critical hits have a chance to remove body parts. When this happens, it's called a critical gore. When critical gore occurs, the target may lose a limb or other body parts. This will reduce their stats and maximum HP. You use a weapon with high critical chance to inflict critical gore on your enemies and greatly weaken them. Be aware that your brigade can be afflicted by critical gore too. Losing HP and stats will put you in a dangerous position. Puppet soldiers can still fight despite their missing parts, but you should return to base and repair them before things get too dicey. I'm fine for right now. Training lance. I don't think that's better than what she already has. No. As long as I have Adric defending, he should be fine for the most part. Should you equip any equipment you find? Let's see. I've been getting plenty of those, so I'm going to heal up Adric really quickly. And... right, the other thing I was going to check... XP belt... Okay, I was checking to see if there's an option to have your stuff in battle stay. Specifically so I don't have to keep pushing down to select Adric to defend.
Here we turn. And when I went through my previous playthrough, I didn't know about the whole keeping him on the right side thing, so I kept him on the left. So I was like defend and then just spam attack on everybody else, which worked pretty well. Now I have to remember to keep in mind to do that after everything else. Not slime. おりゃふっ行きますわ。よし、勝利。 I use.やるとするかいい気分だ Bluestone. 冷静に戦いましょうおりゃ私がいるんですもの。当然ですわ。 Okay, we need another ability before we can get inside that. やるとするかほら。私がいるんですもの。当然ですわ。 Mage Pact. Alright, so in terms of Brigade formation, here we go. She's on healer right now. So if we were to do Mage, all donor costs are increased by 1.5%, but you get access to all these, which I believe are the 3 main elements in the game. I think she's fine where she is. Wait, what did attack pack do again? Right, it hit. Right, I can't even see that. But without taking them off. Okay, increase their attack, okay. Okay, there we go. That's what I was looking for. Okay, there's a door up over there that I didn't go through before going down. Hi. やるとするか何はいたええふっやっはいいい気分だああ悪くないすぐに片付けて差し上げますわはいいい気分だI can hold on to that. Lamps are for spellcasters. Obtain a rock. Training lance. 緊張しますおりゃさあ次に行くぜ緊
張します。おりゃったいい気分だ。 Fierce damage sword. Disengage. 何？当たりません。よし、勝利。やりました。おや、腕が上がったようです。 Daring Worn Hammer. Okay, that's good to have. Not so much for him because he needs guitar. But hammers, as I said, hammers are useful early on. We're not at the spot where enemies are going to actually be resistant to stuff. Reika has B+. Everybody's... Adric actually has A, but yeah. That'll be a thing for dealing with that, though. They also take normal damage from bells, so that also helps. Okay, this door's locked, so we can't go that way yet. So we basically have to go back around. Oh, I see. I see where I'm at. Oh! よし、勝利。 緊張します。 さあ次に行くぞ。やるとするか。いい気分だ。 Dale bread. 冷静に戦いましょう。 Ah, yes. You should start bumping into some things like this. Nani? You can see it has considerably less HP than the last time we fought it. 行きます。さあ次に行くぜ。 These enemies start popping up once you get down this far. Anyway, as we can see, there's a gap. Yes, you can't fall down there. You do not want to go down there right now. Okay, cool. Okay, well, there's an enemy right there, so. There's an enemy spawning in. You can see that one has different stats from those because of the rarity. So that's not helpful. That'll help him out. Constitution, Star Resistance, Critical Resistance, 5%. I said that despite the fact that he has 50% critical resistance, that he's still getting gored, but whatever happens.
緊張します。やっほえい。Right, it always defaults. おりゃ。行きます。えい。よし、勝利。 Part of the reason why I'm still wandering around this area is because I'm trying to see if I can find another character to bring. You know, get another soul and puppet parts. 冷静に戦いましょう。 I'm more worried about the these. 何？えい。た。さあ次に行くぞ。Okay, there's probably something in there. やるとするか。行きますわ。何？おりゃ。よし、勝利。 Puppet parts, yes.すぐに片付けて差し上げます。おりゃ。おりゃ。さあ次に行くぞ。緊張します。いい気分だ。 Ah, right, the cave. That cave is a one-way. There, I'm pushing the wrong button for map up. おりゃ。おりゃ。ほら。た。私がいるんですもの。当然ですわ。ああ悪くない。 So yeah, I'm back up there. So we're gonna have to go the long way around. Mean. Probably pay attention and check out how much mana I have right now. Okay. Okay, I think I'm good. I need like it's like 5% before it starts becoming 5,000 before it gets to the bad point. Also, you can see that my item drop rate is at 19% because of how much mana I have. Again, having a lot of mana is really good until it's bad. I was like 2 ways covered and leveled up too. What is that? Oh. Complete the exploration that Madame Dronia assigned to you. Return to the caravan and deliver your report.
冷静に戦いましょう。おりゃ私がいるんですもの。当然ですわ。冷静に戦いましょう。当たりません。行きますわ。よっ。さあ次に行くぞ。Saltpeter, I know I need that for a quest. I believe I got everything that I can do right now. Just looking around the map. Yep, looks like that's everything I can... Outside of dropping down to the next... Oh, right, there's stairs, never mind. I mean, I could drop down to the next floor, but that's not a good idea. 冷静に戦いましょう。この程度。おっいい気分だ。緊張します。おりゃ私がいるんですもの。当然ですわ。I'm going the wrong way, aren't I? Yep. Well, there's a chest over there that I could go check on. Might as well. I mean, I'm at the point of the game where gear is very important するか。 and not terribly easy to get. ガードが。行きますよ。よし、勝利。What's that? Okay. A little more. Okay. Because the chests only appear if they're within the range of that. Of that aura around me. We need to go the long route. Right. Ta. この程度。えい。行きますわ。Alright, I'm gonna move Vader to the back row because he probably should be in the back row. Especially if all he's going to do is tank more often than not. Brigade. His damage will take a hit, but... Well, I'm not really using him for his damage, so... おや。ああ、悪くない。 Alright, I don't have any witch positions yet. I should probably repair Adric before I forget about it. もう調子はいいようです。 Okay, I was about to say, I don't have any soul files. やっと終わった。あの領主、今日の会食の間、私の胸を36回も見たぞ。36回だぞ。それに聞いたかルカ、普段なら銀貨1000枚ですのでだと、こっちは王国金貨300枚だぞ。それがこんな田舎町の貨幣の3倍の価値しかないとでも言うつもりか、あのゴーツ配りめ。まったく馬鹿げている。信用度の高い大都市の銀貨ですら4000枚は下らないぞ。話になるか。
おかげでまた目の力を使う羽目になった。金などいくらでもくれてやるが、こうも田舎だと先が思いやられるな。そもそも十分な地銀が使われているのかすら怪しいぞ。ルカ、銀貨を1枚よこせ。ここはどこだ？お食事美味しかったです。美味しかったです。お口に合いましたら何よりです。あれ？ドロニア様？ドロニア様はおトイレですか？ドロニア様はとっくにお帰りになられましたが。あら、いけない。鐘が鳴ったわ。帰らなきゃ。ドロニア様、ドロニア様。あらあら、いかがなさいました？こんな時間に一人で出歩いては危ないですわ。お家はどちら？お送りしましょう。違うんです。ドロニア様がいなくなっちゃって、探してるんです。お家の人とはぐれてしまったのね。心細かったでしょ。でも、こんな時間に迷子なんて。違います。違うんです。迷子なのはルカじゃなくて、ドロニアおばちゃんの方です。そのご様子ですと、町の外からいらしたのかしら。はい。わかりましたわ。それでは道にも不案内でしょう。おばさま探し、お手伝いしましょう。本当ですか？ドロニアおばちゃんはすぐ迷子になるんです。ルカが目を離した隙に。それほど大きな町ではありませんし、すぐに見つかるでしょう。それにしても、おかしいな。こちらに行けば馬車小屋がある広場に出ると思ったんだが、見たことのない場所だ。ああ、なるほどな。わかったぞ。なるほどな。ここを左に行けば広場というわけか。ふん、ここの構造はカンパしたぞ。バカめ。合理性のかけらもない都市計画をするから、こんな複雑回帰な街ができるんだ。すべてはマナの導きのままにだ。同じ場所だと。まさか。いや、しかし間違いない。私は確信したぞ。この町こそが真の迷宮だったということか。くそ、どこなんだここは。ぼったくり領主にルカは迷子。ついて早々踏んだり蹴ったりだ。それにしてもルカのやつめ、一人で先に帰るとは弟子にあるまじき失態だぞ。ドロニア様が怒ってます。すごく怒っています。そういえば広場はこっちな気がするな。きっとこっちに違いな。うわっ！いまいましい。まあ大変。お怪我はございませんか？ええ、大丈夫です。お恥ずかしいところをお見せしてしまったようで。さあ、お手を。ドロニア様、その麗しいカンバセに泥がついてはいけませんわ。いえ、結構です。
一人で立てますので。ドロニア様、大丈夫ですか？ルカ、帰ったらお仕置きが必要だな。申し遅れました。私この先の修道院に身を置いております修道女のマリエッタと申します。迷子のドロニアおばちゃんを探すのを手伝ってくれたんですよ。ルカがお願いしたんです。私はそのような年齢でもなければ、ましてやお前のおばでもない。それより早くこちらへ。近くに修道院があります。今晩はそちらにお泊まりください。いえ、寝泊まりする場所はありますので。この町は初めてでいらっしゃるのでしょう。この町で夜出歩くのは危険なのです。さあ、ルカ様もこちらに。でもドロニア様が。せめて日が昇るまででも構いませんからおいでくださいませ。急ぎましょう。おい待て、私はまだ行くとは。で、なんで私はここにいるんだ？お食事をお持ちしました。大したおもてなしはできませんが、どうぞ召し上がってください。温かいスープですよ。ドロニア様、温かいスープです。いただきます。はあ、まあ食べ物に罪はあるまい。食べ物に罪を。質素な食事ですみません。お口に合いそうなものがご用意できればよかったんですけれど、お芋しかなくて。いえ、お構いなく。芋は大好きですよ、こいつがですが。まあ、それはよかった。誰かドアを叩いていますよ。お客さんじゃないですか？あれは気にしないでください。出なくてよかったんですか？帰っちゃいましたよ。むしろ出てはいけないんですの。あれは汚れ人ですから。汚れ人？ええ、信じられないかもしれませんが、この町では日が暮れるとどこからともなくそういうものが現れるんです。だから町の人は夕方の鐘が鳴ると雨戸を閉めて夜は一切外出しません。もしかして幽霊さんですか？さあ、わかりません。その正体は誰も知らないのです。汚れ人に捕まると死者の国に連れて行かれるとも、目があっただけで体を乗っ取られるとも言われています。神の祭壇で言うべき言葉ではございませんが、汚れ人は悪魔だという人たちもいるくらいですから。まあどの地方にもある子供を怖がらせるおとぎ話のようなものなのでしょ。いいえ、かの者たちは実在します。もう何人も夜に亡くなっているんです。この町は決して裕福な方ではないですけれど、不老者の姿など見なかったでしょう。どこかへ連れて行かれちゃったってことですか？それでいなくなっちゃったんですか？そういうことです。家の中にまでは入ってこないので、夜間に外を出歩かなければ安心ですが。ですからお二人ともこの町にいる間は、夕刻の鐘が3度鳴ったら外には決して出ないように気をつけてください。あ？ここは？ピカピカのお布団です。ちゃんとしたお布団ですよ、ドロニア様。
ドロニア様はこちらのお部屋、ルカ様には隣にお部屋をご用意しました。ドロニア様と別々のお部屋ですか？一緒のお部屋ではダメですか？久々にお前のおねしょで濡れなくて済むな。ルカはおねしょなんてしません。絶対にしません。ですが部屋にはベッドが一つしかないもので、狭いところで申し訳ございません。しかし随分と手際がいいですね。それに修道院には不釣り合いな香水の匂いも。いえ、それはよく旅人が訪れたりするものですから、普段からきちんと支度をしているのです。いささかこのような場所で寝るのはためらわれますが、まあそういうことにしておきましょう。ドロニア様、まだ起きていらっしゃいますか？ええ、どうかなされましたか？新しいワインを開けましたの。寝酒にいかがかと思いまして。せっかくですが、私は酒をたしなみませんし、修道院に置いてあるような酒を飲みたいとも思いません。あら、残念。では形だけでも乾杯いたしましょう、ドロニア様。なぜ隣に座っているのですか？お隣よろしいですか？どうも順番が逆のようですが、私が部屋を出ればいいだけのことでしたね。それでは失礼。あら、釣れないですわ。長旅でとてもお疲れのご様子でしたので、祖母秘伝の薬効湯でおみ足のマッサージをして差し上げます。こうして近くで拝見すると本当に素敵。艶やかな髪、ほっそりと引き締まった足、羨ましいですわ。結構それに義足です。羨むようなものじゃ。ちょっとどこ？それは。お察しの通り、私の祖母は魔女だったんです。まあ魔女といっても村人相手に調合薬を売ることで生計を立てているような田舎の魔女だったのですが。なるほど、魔女ですか。それは面白いですね。わかりました。ではマリエッタに聞く。お前は何を隠している？その秘密、包み隠さず白日のもとに全てさらけ出せ。それは修道会の秘密ですわ。やっぱりこちらの粗暴な口調が本当のドロニア様ということですわね。でもこちらの方が素敵ですわよ。おい、触るな。それだけではありませんわ。みずみずしい肌にほんのりシュがさして、まるでお庭いっぱいにバラが咲いたみたい。おい、お前酔っているのか？冗談はこのくらいにしておけよ。このくらい？いえ、これからですわ。子供が寝静まった時間ですもの。包み隠さず私のすべてお見せしますわ。お芋もありますし。
えい。おい、ずっと上を向いた張りのある胸が薄絹を押し上げて誘っているかのよう。ドロニエ様、普段は気丈ですが強引なボディタッチには弱いでしょう。私すぐに分かりましたわ。おい、おい、私にこれ以上触るな。大丈夫でございますか？体調が悪いのならばそう言っていただければよろしかったのに。わかりましたわ。今日のところはこのくらいで。急ぐものではありませんわよね。ここは私が片付けますので、ドロニア様はお隣の部屋でお休みになってください。嫌われるのは本望ではありませんし、それに待つのは慣れていますもの。嫌われるだと。すでに私はお前が大嫌いだがな。おやすみなさい、ドロニア様。いい夢を。申し上げる、申し上げる。死亡告知申し上げる。西区21番地ジール・モレツ氏並びに北区3番地レネ・トド氏、6番地ベルネスタ氏の3名がお亡くなりになられました。やかましいな。何なんだこの声は。おはようございます、マリエッタさん。お布団気持ちよかったです。すごく気持ちよかったです。それはようございました。あ、ドロニア様、おはようございます。おはようございます、ドロニア様。硬いベッドで申し訳ございません。お休みになれましたか？あら、ご機嫌斜めですわね。ベッドが硬すぎましたか？それとも。お前は少し黙ってろ。白々しい女だ、この破壊層が。あのやかましいラッパで起こされた。一体何なんだあれは。葬式告知人ですわ。夜の間に亡くなった方を知らせて回っていますの。死んじゃった人をみんなに知らせているんですか？そうです。今の漁師様になってから始めた習慣とのことですが。旗迷惑な習慣もあったものだ。世話になったな。帰るぞルカ。そんな、今ご用意しておりますので、せめて朝食でも。いらん。ほら帰るぞルカ。そして金輪際この女とは付き合うな。マリエッタさんはいい人ですよ。それにご飯食べていきましょうよ。お芋さんですよ。お芋尽くしですよ。また置いていかれたいならそのまま食ってろ。でもお芋さんが。ルカ様、またいつでもいらしてください。それにお芋は今度お持ちしますわ。待ってください、待ってください、ドロニア様。ありましたよ、ドロニア様。私たちの馬車です。お家で拠点の馬車小屋です。よかったです。待て、なんだこれは。何ですか？お手紙ですか？誰からですか？どれ？何？
迷宮の探索はするな。逆らえば、まずは右目を、次は左手を、最後に右足をもらう。安息が訪れることは二度とない。か。ふふ。稚拙な文章だ。これでは点はやれん。ま、馬の首でも添えておけば、多少は点をやってもよかったがな。誰からですか？さあな。こんなものに差出人の名前があるわけないだろ。だが、どれ？ん？残留魔力が大きい。こんな奴もこの町にいるのか。どうしたんですか？何ですか？何か分かったんですか？捨ておけ。この程度のきな臭さは想定内。退屈しなくて済みそうだ。え？